Hi, Kyo Shabar. I'm Samrazum Galib. Welcome back to my YouTube channel, and today we will be learning how to edit like Brandon Woelfel. If you guys don't know who Brandon Woelfel is, check out his Instagram. He's like this masterpiece, right? His pictures are like so aesthetic. What he does is he takes pictures with fairy lights and then dark scene chobi tule, and his colors are like candy floss color palette use করে. He's like amazing, right? So আজকে আমরা দেখবো ওর মতো কিভাবে এডিট করা যায় Lightroom এ. So here are some of the pictures I've edited like him. So pretty similar, right? So let's go into Lightroom and let's see how it's done. So first up, we are going to open up Lightroom. I'm currently using Lightroom 5.7.1 because আমি আর আপডেট করি নাই, এটাই ছিল and নতুন আপডেটগুলো আমাদের ভালো লাগে নাই. So I have this three image গুলো actually Brandon Woelfel stylish image গুলো তুলছি, ছবিগুলো তুলছি. So first we are going to go to the develop tab. এই যে develop panel আসছে, and now all you have to do is, it's pretty simple. You have to apply this preset that I've created. That's it. You have the final image. I'm just kidding. I'm showing you how it's done. I'm just kidding. Please don't unsubscribe. Please don't quit the video. Wait. So first of all, we have to keep in mind that Brandon Woelfel যে সব পিকচারগুলো তুলে ওগুলোতে ও একটু কোল্ড টোন ইউজ করে আর একটু পিঙ্কিশ হয়. So for that we have to decrease the temperature. About 36 is fine, and tint একটু magenta দিকে নিয়ে যাব. About 26 is fine. Contrast বাড়াবো, highlights কমাবো. About 55 is good. Shadows বাড়াই দেব. About 74. Whites একটু বাড়াবো, blacks একটু বাড়াবো. So what we did here is আমরা highlights কমাইছি but white টা বাড়াইছি, so it restored this glow of the fairy light. এরপর আমরা নিচে যাব, clarity বাড়াবো, এরপর vibrance বাড়াবো, saturation টা হালকা কমাবো. This is what I do. This is actually what I like. Saturation একটু কম but vibrance একটু বেশি, gives the color a pop. And tone curve এ আমরা actually basically 5টা point create করব. This is your blacks, and we are gonna crush the blacks. And these are your grays. Gray গুলো একটু crush করব. See, like the gray part গুলা dark হচ্ছে যখন নামাইতেছি. Like এটা নামাইলে gray part গুলা dark হবে আর উঠাইলে bright হবে. This is your mid tones. Basically skin tones টা এই পয়েন্টে থাকে, skin tones একটু বাড়াবো আর highlight গুলা একটু কমাবো. That's basically the tone curve. এখন HSL প্যানেলে যাব, hue, saturation and luminance. So hue red টা একটু pink এর দিকে নিব, orange টা একটু red এর দিকে, yellow একটু orange এর দিকে. এগুলো কিছু করব না, just blue টা aqua এর দিকে নিয়ে যাব, and purple টা একটু magenta এর দিকে, and purple টা একটু blue এর দিকে. এরপর স্যাচুরেশন বেসিক্যালি হালকা হালকা বাড়াবো. আমি যেহেতু এখানে কমাইছি তাই এখানে বাড়াচ্ছি. So we can see এখানে একটু color noise আসছে. We are gonna fix it later on. Don't worry about it. Orange এর luminance একটু বাড়াবো, yellow টা একটু বাড়াবো. These are basically your skin tones. আর aqua আর blue টা একটু কমাবো because we want to make those color dark. এরপর highlights এ গিয়ে basically orange and teal. Highlights একটু orangish দেব আর shadows একটু aqua বা teal দেব. See how the image has become, like অনেকটা চলে আসছে. sharpness হালকা বাড়াবো, বেশি না. and এখানে গিয়ে noise reduction এ গিয়ে we'll give it up like 38, আর color noise about 57 is fine. You can do even more like 70 or something. So but for me 57 is quite good. So this is basically it. Now we can see the before and after. And এখন আরেকটা পিকচার এডিট করে দেখাবো.
the second picture. Now we're going to edit this picture, the second one, the same way basically. First একটু অ্যাঙ্গেলটা ঠিক করব cuz এই পিকচারটা একটু হালকা tilt করা. Like I'm kind of OCD about all this. So এটাতে basically temperature কমাবো, tint about here is nice, contrast বাড়াবো, highlights কমাবো, shadows বাড়াবো, whites বাড়াবো, blacks ও বাড়াবো. এরপর clarity একটু বাড়াবো, vibrance বাড়াবো, saturation হালকা কমাবো. And now tone curve এ গিয়ে basically আগে যেটা করছো এটা black গুলা crush করব, একটু crush gray গুলো একটু crush করব, skin tone bright করব, আর highlights গুলা কমাবো. এরপর HSL এ গিয়ে রেড গুলো একটু পিঙ্কের দিকে নিব, অরেঞ্জটা একটু রেডের দিকে, ইয়েলো একটু অরেঞ্জের দিকে, ব্লু যেটা আছে ওটা অ্যাকোয়ার দিকে নিব, এন্ড দেন রেডের স্যাচুরেশন একটু বাড়াবো, অরেঞ্জ আর ইয়েলোর স্যাচুরেশন একটু বাড়াবো, অ্যাকোয়ার ব্লু এরটাও বাড়ায় দেব. আর লুমিনেন্স বেসিক্যালি রেড বাড়াবো, অরেঞ্জ বাড়াবো, ইয়েলো বাড়াবো, বিকজ দিজ আর দ্য প্রাইম কালার্স অফ দিস পিকচার. এন্ড ব্লু আর অ্যাকোয়ারটা একটু ডার্ক করবো. হাইলাইটস অ্যাজ ইউজুয়াল অরেঞ্জ টাইপের একটা টোন দিব, আর শ্যাডোজে গিয়ে আমরা অ্যাকোয়া বা টিল একটা টোন দেব. এন্ড দেন আবার বিকজ এখানে কিছু কালার নয়েজ আছে, যার কারণে কালার নয়েজ রিডাকশন একটু করব হালকা পাতলা. And what I'm gonna do is I'm gonna add a vignette. So what I do is first a vignette white করে দেই so that I can see better. এরপর midpoint roundness feathering টা ঠিক করি. এরপর আমি amount একটু কমাই যতদূর আমি দেখতে চাই. So this image looks quite good. So you don't have to edit all the pictures one by one. So here's a pro tip. All you can do is copy all the settings that you've applied to this image, and then for image tate giye what you can do is you can basically paste, and all your edits is applied to this image. Looks great, right? Did that in a snap. So that's basically it. So if you guys want me to break down more edits of other photographers, just comment down below and I'll try to do that. So basically that's how he edits pictures. Well, that's kind of like his style আর কি. উনি edit করে Photoshop-এ, but I showed you guys how to edit on Lightroom, because Lightroom is way more simpler than Photoshop. That's what I feel, personal opinion. So if you guys like the video, like, and let me know how the video was, comment. And if you guys want to see more content like this, do subscribe. So আজকের জন্য খেলা শেষ বাংলাদেশ. Like, comment, subscribe, share, do whatever you want to do. Peace. I hope I'm on focus this time. So we're gonna see.